share in Bahasa. Okay. So today we discuss a new section called alternating current circuits. Okay. This is different from the direct current circuits. Okay. Because the alternating means that the pole is changing. Okay. Not static. It's the pole between the source, the pole of the source is changing, yeah, alternating between positive, negative, okay? Okay, so why we call it AC, yeah, alternating circuit? Because the potential or the source of the voltage, yeah, the form is a harmonic function. Yeah. It means that like this, yeah, we have sinusoidal function. Okay, so sinusoidal functions, okay, in this case, sometimes they have negative. So sometimes they have negative. Oh, sorry, just a moment. Okay, sometimes they have negative, okay, and sometimes they have positive. Okay, positive, negative, positive, negative. Okay. So it means that the value of the potential difference is alternating, is changing between positive, negative, okay? In direct current, yeah, for example, we can differentiate between the pole, okay? This is positive and this is negative. But in this case, for AC source, yeah, so for AC source, yeah, we do not have, we only symbolize this AC source like this. Okay, we cannot differentiate, we cannot distinguish between positive pole and negative pole. Why? Because they are changing with respect to time. Okay, is it clear or is there any question in this case? This is why we call it AC sources. Okay, this is for example. So these AC sources is related to the preceding section coming from the induction, yeah, the magnetic induction. Induction in general, okay? So somehow this the generating station, for example, water generating function, electric water generating function, is using magnetic induction, yeah, to produce this AC source. So in our household, for example, yeah, maybe all of our maybe all of the household in the city, for example, in Bandung, use this PLN as the source of this AC source, okay? And the electricity from PLN, yeah, is alternating current, okay? Is there any question in this case? Okay, so let us continue. So this is the simple case, yeah. For example, for AC source, yeah, we have sinusoidal function, and we have this omega. Omega, we call it the angular frequency of the AC voltage. Okay, where F here is the frequency of the source, and T, the capital T, is the period. Okay. So this is the simple example. The sinusoidal is the simplest example of the AC source. Okay. Okay, let us continue. So if we continue, for example, for resistors, yeah, resistor in AC circuit. Okay.
So this is the simple example. You see it in this figure 33.2. Here we have this access source, and this is we have these resistors. Okay, a resistor in this case. So the source, the potential difference is delta V max sinus omega t. Okay, so the current flows in the circuit, yeah, is equals to delta VR over R. Okay, so we get that this IR, yeah, the current which flow through this resistor is IR equals to I max sin omega t. Okay, where I max is delta V max, which is a constant, divided by capital R, which is the resistance. Okay. Is there any question in this case? So you see that here, yeah, this is the potential difference, and this is the current, okay? So you see that they have the same phase, okay? In this case, the same phase. Okay? In this case. Sorry. Okay, let us continue. Is there any question or comment in this case? Comment? Okay, let us continue. So this is the picture, yeah. The picture between the potential difference in the circuit, in the resistor, okay, and the current, okay. So they have the same phase. It means that, so this is for IR, yeah. This vertical axis is IR and delta VR. This violet ones, yeah, is the IR, and this orange one, orange color, is the potential difference. Okay, you see that they have the same phase. So this is the figure 33.3a. Okay. Just a moment. Okay, in picture B, yeah, this is we call it the phasor diagram. So you see that this delta VR and IR, they have the same direction. It means that they have the same phase. Okay, so the current is in the phase with the voltage. Okay, is there any question? I think it's clear. Yeah? I hope it is clear. Okay. Okay. Just a moment. So this is, we call it root mean square, yeah? IRMS. What is IRMS? So this is IR, for example, equals to I max sin omega t, okay? So if we square this one, this is I max squared sinus squared omega t, okay? If we integrate, yeah, integrate this IR squared with until from 0 to t, where the capital T is the period.
sorry, this is square dt over t. This is, we call it this average. This average. IR squared average. This is the average. This is mean average. Okay. So you can compute that the integral over t sin sinus squared omega t dt is half. Okay. Is it clear or you need more explanation? Hello? Any question? Is there any question or comment? Yes, Adam? Do you have a question? You raise your hand. Hello? No, sir. No, sir. Okay. Okay. Sorry. Ya, oke, that's fine. Ada pertanyaan nggak kenapa integral 0 sampai T dia bagi T sin kuadrat omega T dt sama dengan setengah? Perlu penjelasan lagi nggak? Atau saya biarkan Anda mencari? Kalau tidak ada komentar, Anda diam, berarti saya teruskan. Oke, you have to find it yourself, ya. Y1 over T, capital T, integral 0 from capital T sin squared omega T dt is equal a half, okay? 1/2. Okay, so because this is a half, okay, so it means that this is equal to a half I max squared. Okay, so IRMS means that we square root the average of I squared. So that's why this is equals to 1 over square root 2 times I max. Why do we need this average? Okay, because the current and the potential difference depends on time. So because this is depends on time, yeah, and this is a periodic function or harmonic function, so we need to find its average. Okay, so this IRMS is measured by the electric device such as voltmeter or ammeter or multimeter. Okay, this IRMS, yeah, or VRMS are measured by ammeter and voltmeter respectively. Okay, or multi-tester we call it. Okay, they measure this IRMS. Root means square. Okay. Is there any question or comment? If not, saya akan simpulkan sebagian dari kuliah ini untuk dalam bahasa, oke? Jadi kita membahas tentang bab baru, ya. Itu adalah terkait dengan yang disebut namanya alternating current circuit, yang disebutnya arus bolak-balik. Sebenarnya bolak-balik di situ kurang tepat sih penerjemahannya. Alternating itu maksudnya alternate, berubah-ubah gitu ya. Harus berubah-ubah sebenarnya. Apanya yang berubah-ubah itu adalah kutubnya. Jadi dalam seperti contohnya ya tadi saya ini kan kalau untuk arus DC
itu kan source-nya itu bisa dibedakan antara kutub positif dengan negatif. Nah, sedangkan untuk arus AC, ya itu misalkan arus AC itu yang kita nanti akan gunakan di kuliah ini pada umumnya, gitu di fisika dasar, itu adalah yang berbentuk sinusoidal seperti ini. Bisa sinus atau cosinus. Keduanya itu kita sebut sinusoidal function. Oke, fungsi sinusoidal. Oke, nah sinusoidal yang seperti ini, ya itu ada delta V max yang disebut maksimum dari tegangan, ya. Kemudian ada omega, di mana omega itu adalah frekuensi sudut dari tegangan AC, di mana F-nya itu adalah frekuensi sumber dan T adalah periode. Oke, nah tegangan AC di sini, ya, itu dihasilkan secara umum itu dari pembangkit tenaga listrik. Contohnya tadi itu saya sebutkan tenaga pembangkit listrik tenaga air PLTA, ya. Dia memanfaatkan arus listrik untuk menghasilkan ini, makanya hasilnya itu adalah AC. AC di sini yang umumnya kita gunakan itu berasal dari PLN. Jadi PLN di sini yaitu dia menggunakan arus AC karena dia menyalurkan dari PLTA, ya. Contohnya PLTA atau PLTU lah, tenaga uap, ya. Intinya nanti mereka menggunakan turbin, ya. Turbin itu nanti yang menggerakkan kumparan, yang kumparan itu biasanya di sekelilingnya itu istilahnya dikelilingi oleh magnet permanen. Gitu. Oke, itu terkait dengan ini. Nah, jadi kalau Anda lihat, ya, sinusoidal ini, sinus omega T di sini, ya, kadang-kadang dia negatif, ya, ininya. Tegangannya. Sebentar. Kadangkala positif, gitu ya, seperti itu. Jadi makanya kadang negatif, positif, negatif, positif. Nah, nanti kalau Anda praktek, saya nggak tahu kalau di fisika dasar itu ada nggak tentang arus bolak-balik. Ya. Nanti kalau Anda pakai osiloskop, ya osiloskop namanya. Ya, osiloskop itu nanti Anda akan dapatkan gambar seperti ini. Gitu. Gambarnya sinusoidal secara umum, ya, yang di arus di rumah tangga lah, yang Anda pakai, yang kita pakai sekarang ini tuh pada umumnya itu adalah arus bolak-balik yang berbentuk sinusoidal atau harmonik. Gitu. Oke, sampai sini dulu pertanyaan enggak? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini ambil contoh misalkan untuk kita sambungkan, ya, sumber arus bolak-balik, ya, dengan resistor, gitu ya. Nah, ini lambangnya arus bolak-balik itu adalah ini yang seperti ya kayak gelombang sinusoidal, ya, gitu ya. Fungsi sinusoidal karena memang di situ ininya bolak-balik berubah-ubah, ya, polnya atau kutubnya. Jadi kita dapatkan bahwa delta V di sini itu adalah delta V max sin omega T. Ya. Oke. Nah, jadi arus yang mengalir yang pada resistor itu adalah delta VR dibagi R. Ya. Itu adalah delta V max dia bagi R. Jadi didapatkan bahwa ini sama dengan I max kali sin omega T. Jadi I max itu adalah maksimum current, ya, arus maksimum, ya, di sini. Nah, ini rumusannya ini. Jadi bisa kita tuliskan bahwa tegangan yang dihasilkan atau pada resistor itu adalah I max kali R kali sin omega T. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di sini gambarnya, yang ungu itu adalah arus, ya. Yang oranye ini adalah tegangan, ya. Anda lihat ini dikatakan sefasa, ya, kalau Anda lihat dari hubungannya antara arus, ya, yang persamaan 33.2 dengan 33.1, dia sin omega T-nya sama-sama di sini sin omega T, artinya tidak ada perbedaan fasa, jadi tidak sefasa. Gitu. Nah, ini di kiri ini adalah gambar di osiloskop, ya, misalkan ini adalah arus listrik, yang di sini adalah beda tegangan. Begitu. Oke. Nah, yang sebelah kanannya di gambar 33.2
3B ini adalah diagram fasor namanya. Kalau bahasa Indonesia diagram fasor ya. Nah, kalau Anda lihat di sini karena arus dengan tegangannya itu adalah sefasa, maka dia istilahnya paralel ya, sejajar lah ya antara tegangan dengan arusnya gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi karena arusnya itu fungsi dari waktu yang kita tadi tahu. Oke, silakan kalau mau ke toilet. Oke, jadi karena kita tahu kan tadi ya, bahwa I di sini fungsi dari T itu adalah I max sin omega T. Gitu. Jadi ini adalah I-nya sebagai fungsi dari T. Nah, kenapa kita perlu IRMS? IRMS itu adalah maksudnya itu adalah ini tadi. Rata-rata dari I kuadrat ya akar gitu ya. Tadi kan udah saya hitung ya. Nah, IRMS ini itu adalah besaran yang diukur oleh yang namanya ammeter. Ammeter itu yang apa namanya yang mengukur arus. Yang satu lagi adalah voltmeter. Yang Anda pakai jarum itu ya, yang pakai jarum itu ammeter atau volt atau multimeter lah, multimeter. Jadi multimeter itu dia bisa apa namanya mengukur arus dan mengukur tegangan. Nah, jadi IRMS ini itu yang diukur oleh mereka, oleh alat ini, oleh alat yang ammeter, voltmeter dengan multimeter. Nah, sedangkan yang kalau dia itu digambar tadi, yang digambar yang di atas, ini adalah yang di, ya contohnya ini misalkan. Nah, gambar ini itu adalah yang di osiloskop namanya. Kalau yang ini adalah yang di multitester yang diukur IRMS. Makanya di situ kita perlu IRMS. Gitu ya. Nah, kemudian karena apa namanya apa istilahnya arus lagi. Karena tegangan itu juga kita nih lanjutkan lagi. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjutkan ke daya disipatif? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Okay, if we compute this power in this case, yeah, like this P, okay, this is I squared times R, capital R, which is I max squared R sinus squared omega T. Okay, so you see that this P here, this dissipative power, it means that daya yang hilang. Jadi ini daya pada resistor. It also depends on T, okay? So because in multimeter we only measured for the RMS, IRMS, VRMS. So it means that we have to compute this P average. Okay. This is called P average. So P average means this one, okay, integral from 0 to capital T, okay. This P here as function of P here, PT. So you will get that this is IRMS
squared times R. Okay, so this is P average. So this is daya yang hilang, daya rata-rata yang hilang. This average loss power. Okay, at the resistor. Okay, is there any question in this case? Any question? No, let us continue then. Okay, sorry. Okay. So the average of sin of squared omega t and cos squared omega t is equal. Yeah? Oops, sorry. Sorry. So this equal to half. Okay. Any question? No. Okay, so this is the delta V RMS, root mean square. It means that similar to the current, okay, so we have this delta V RMS is equals to delta V max over square root 2. Okay, with this RMS, this voltage, this RMS voltage is measured again by voltmeter or multimeter in this case. Okay, is there any question or comment? Question or comment? No. Okay. So this is, for example, the example 33.1. So you see that if, for example, we have a problem that the voltage output of the access source is given by the expression delta V equals to 200 volts sin omega t. Yeah, find the RMS current in the circuit when the source is connected to 100 ohm resistor. Okay, so you just plug in to the formula which is delta V RMS is equal to delta V max over square root 2. So we have this delta V max is equal to 200 volt. Okay, so divided by square root 2, we have 141 volt. Okay, so what about IRMS? The RMS current in this case, so we have this delta V RMS over R. So we get that this V RMS, which is measured by this ammeter, is 1.41 ampere. Okay, so this is for example. Okay, is there any comment or question? Oke, tidak ada pertanyaan. Oke, let us continue. So what about if we connect this AC source with inductors? Okay, so we have using Kirchhoff loop rule applied to this circuit, we get that this the sum of this potential difference is equal 0. Okay, so we have this delta V here, which is equals to delta V max in omega t. Yeah. So using this formula here, okay, we get that this delta V equal to L, what L is the inductance. Yeah. L is the self-inductance of the inductor. Okay. So delta V is delta V max sin omega t. Okay. So if we integrate this function, okay, we get that this IL equals to this one. Okay. Okay, this IL here equals to delta V max over L, this integral sin omega t dt.
So you will get that this is minus, this integral sin omega t dt is minus cos omega t. Okay, plus c. So c we can take equal 0 in this case. Yes, please, if you want to go to the toilet. So this is equal c, for example, because this is we don't have this this integral. Okay, so we have this c, so c we set to 0. Okay. Is there any question in this case? Question? No. Okay. So you see that we have this, the potential difference of this SS source is sin omega t proportional to sin omega t, while this current that flows in the inductors is equal to this one. Okay. What does it mean? It means that, if we draw the current, versus against this delta V, you see that the currents is lags behind by the voltage by 90 degrees. Okay, it means what does it mean? If from this diagram, this 33.7 diagram picture A, okay. So at t equals 0, this delta V is already 0, but the current is the value is minus, minus I max. Okay. So as the times goes on, okay, at the point A here, where this I equals 0, delta V is equals to delta V max. Okay. So somehow this current is like the current lags behind the voltage by 90 degrees. Okay. So the right hand side figure, this is the phasor diagram. Okay. So we have this is for delta V, and this is for IL. This one. So they have perpendicular in this case in phasor diagram. So it means that, okay. Is there any question in this case? Okay, no? Okay, so this 33.7, we could cast this function. This is in cos omega t. So this legs, this leg behind, the current legs behind, we could see if we cast this cos omega t into sine. So we have this cos omega t is equals to minus sine omega t minus p over 2. Okay, so we get that this function IL equals to delta V max over omega L sin omega t minus p over 2. Okay, and this quantity, we call it this inductive reactance. This XL, this omega L. Okay. Oops, sorry. This L here. Inductive reactance. Okay. This XL equals to omega times L, capital L.
Okay, is there any question in this case? Is there any question in this case? Any question? No. Okay. Okay. No question. Okay. The question is, what if this AC source is replaced by DC source? What if we replace this one by this AC source? What happened in this case? Irsyad Nabil, ini namanya tolong dirubah ya. NIM Oh ya, sorry. baru. Ya. Irsyad Nabil itu Anda rubah. Terus Anda jawab pertanyaan saya. Ini kalau saya ganti tegangan AC-nya dengan tegangan DC, apa yang terjadi pada induktornya? The current through it will be constant. Oke. Dia Dalilah. Ya. What happened if we replace this AC source by this DC source? Halo, halo. Can you speak loudly? Ana Maria Phoebe. Ana Maria Phoebe, ya. Ana Maria. Oke. Jeffrey. Ya, Pak. Ya, apa yang terjadi kalau sumber AC-nya ini, sumber arusnya ini, sumber tegangannya, saya ganti menjadi DC, arus yang searah. Apa yang terjadi? Halo, Jeffrey. What is your comment? Kurang yakin, Pak. Rena Trema. Ya, Pak. Rena Trema, ya. Apa yang terjadi kalau yang tegangan AC ini saya ganti dengan DC? Ingat ya, di sini belum ada resistor ya. Masih belum ada resistor. Oke. Gimana tadi? Siapa namanya? Rena Trema. Ada no current flow gitu, Pak. Nggak ada apa? Nggak ada arus yang mengalir. Oke. Atau ya, atau apa? Biar lebih efisien. Oke, ya, terima kasih. Oke, jadi jawabannya kalau itu saya ganti dengan arus DC, tentunya rumus ini tidak berlaku ya, karena rumus ini kan menggunakan hukum Lenz Faraday salah satunya. Jadi arus itu tetap ada ya, tapi dia konstan. Terus menerus, karena kan di sini tidak ada tegangan kan ya. Maaf, tidak ada resistor gitu ya. Jadi harusnya mengalir aja, dia tidak mungkin ada daya disipatif yang hilang. Tidak ada daya disipatif lainnya gitu. Ya. Karena L-nya di sini dia tidak ada apa namanya itu tegangan dalam gitu ya. Jadi dia
murni induktor yang ideal gitu. Intinya gitu. Jadi rumus ini yang Anda pakai ini itu hanya berlaku untuk arus AC. Kalau untuk arus DC nggak berlaku. Jadi efek dari induktor mengeluarkan reaktansi induksi itu hanya ketika ada arus yang berubah atau arusnya sumbernya itu adalah AC. Kalau arus DC nggak akan mungkin terjadi seperti ini. Jelas ya? Jadi kalau nanti ada soal ini diganti ada arus DC, ini ada induktor, maka Anda tidak boleh menggunakan rumus seperti ini. Jadi rumus seperti ini hanya berlaku untuk arus AC. Oke? Is that clear or is there any question or comment? Any comment? Comment? No comment. Okay, I hope all of you understand what I'm talking about. Okay. So what if so this is example ya, a purely inductive AC circuit. Okay, we have a circuit 33.6. Oh, the same circuit. Okay. So this inductance L, capital L, equal to 25 millihenry. And then the RMS voltage is 150 volt. This is the maximum RMS voltage. Calculate the inductive reactance and the RMS current in this case. Okay, we have this, the frequency is 60 Hertz. Okay. So because this inductive reactance is equal to omega L, which is 2 pi F times L, okay, we will get this inductive reactance is around 9.42 ohm. Okay. So this IRMS equals to delta V RMS, okay, which is 150 divided by XL, which is the inductive reactance. Okay, so the RMS current is 15.9 ampere. Okay, the second part, what if the frequency increases to 6 kilohertz? Yeah? This is 100 times. We increase the frequency 100 times, yeah, 6 kilohertz. What happened to the RMS current in the circuit? Okay, we get that this XL, yeah, equals to 100 times. Yeah, it's 942 ohm. Okay. And the IRMS in this case becomes 0.159. Okay, ampere. So IRMS become less than before. Okay. If we increase the frequency 100 times. Okay. So this IRMS becomes smaller and becomes 0.159. 0.159. Okay. Is there any question? Question? Is it clear? Okay. Let us continue. So what about if we connect this AC source with these capacitors? Okay. So the potential difference at the capacitors equals to
delta V, okay, which is delta V max sin omega t. Okay. Sorry. So because you see that if we compute the charge, the charge of the capacitor is equals to C times V. So C times delta V. So in this case, delta V is equal to delta V max sin omega t. So the charge, the instantaneous charge on the capacitors equals to this key, little key is equals to C, sorry, equals to C times delta V max sin omega t, okay? So if we differentiate this Q, with respect to this T, in this case, so we will get this, the current at the capacitors is equals to omega C delta V max cos omega t, okay? So if you use your this trigonometric identity, so this cos omega t equals to sin omega t plus pi over 2, okay? We could express this current at the capacitor, which is IC, equals to omega C delta V max sin omega t, or sin omega t plus P over 2. Okay, it means that if you see the picture, this 33.10a, the plot, this violet, you see that this for the current, and the orange one is this potential difference, okay, delta V. You see that in this case, as different from this inductor, we have this voltage becomes lag behind the current, okay, in this case. So at t equals 0, delta V equals 0, but I is already I max. That's why we call it this delta V, the voltage lags behind the current by 90 degrees. So on the right-hand side picture here, okay, is the phasor diagram. You see that this is the I max and this is for delta V max. Okay. Is there any question in this case? Any question? Oke, jadi saya jadikan lagi, simpulkan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kapasitor dalam AC sirkuit ya seperti ini. Jadi dari rumus muatan dalam kapasitor itu kan sama dengan itu ya. Sama dengan Q itu sama dengan C kali V, tapi kan V-nya bergantung pada T. Ya, atau delta V ya, di mana delta V-nya itu adalah delta V max sin omega T. Oke. Nah, jadi Anda masukkan saja delta V itu sama dengan delta V max sin omega T, maka didapatkan bahwa Q di sini itu adalah muatan pada kapasitor ya, muatan instan pada kapasitor itu adalah C kali delta V max sin omega T. Oke. Nah, jadi kalau Anda turunkan, ya arus pada kapasitor itu adalah turunan dari Q dibagi terhadap T ya. Jadi ini adalah IC itu sama dengan dQ per dt. Itu didapat omega C kali delta V max cos omega T. Jadi kalau Anda pakai rumusan cos ya dinyatakan dengan sin itu adalah cos omega T itu sama dengan sin omega T ditambah pi per 2. Sehingga didapatkan IC itu adalah arus yang mengalir pada kapasitor itu adalah omega C delta V max sin omega T tambah pi per 2. Oke. Nah, kalau Anda gambar di sini, ya, Anda lihat ya. Anda lihat di sini kalau yang ungu itu adalah arus, sedangkan yang oranye itu adalah tegangan gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di situ,
arus itu dia mendahului dari tegangan atau tegangan itu tertinggal ya. Dari arus sebesar 90 derajat. Jadi kalau kita lihat di situ pada T sama dengan 0 itu tegangannya masih 0, tapi arusnya sudah maksimum, maka itu dikatakan kenapa dia itu tertinggal. Jadi ketika T sama dengan 0 dia masih diem gitu. Tapi yang istilahnya kasarnya gitu masih istilahnya dia itu 0. Kemudian tapi arusnya itu sudah berharga maksimum. Gitu. Itu gambar di inilah di osiloskopnya seperti ini. Yang sebelah kiri ini. Nah, sedangkan untuk yang dia di diagram fasor Anda lihat di sini bahwa Imax itu arahnya itu adalah ke kiri ya. Ke sana gitu ya, ke arah apa ya kiri lah gitu ya. Kemudian dia ada yang di arah ya seperti yang tadi. Jadi artinya di sini antara I dengan delta V itu dia sudutnya 90 derajat ya. Artinya ada yang tertinggal 90 derajat. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum dilanjutkan. Ada pertanyaan? Sebentar dulu ya, kita break 1-2 menit sebentar. Saya lanjutkan. Oke. So, from this current formula 33.17, we have this Imax equals to omega C times delta V max. Okay. And we define that this 1 over omega C is behave like a resistor. Okay. So 1 over omega C, we call it capacitive reactance, okay? Symbolized by XC, X with a subscript C, capital C. Okay, so this is capacitive reactance. So this capacitive reactance emerge if the source is AC, not DC. Yeah. What happen if we replace the source by DC in this case? So I will be 0, okay, in this case. Okay, the capacitor will directly instantaneously filled by the charge. Okay, so there is no current in this circuit. Okay. Unless we have this additional resistor, okay. But since there is no resistor here, okay, so the capacitor will instantaneously filled by the charge, okay. So the current should be 0 in this case. Okay. That's the problem if we replace this AC source by the DC source. Okay, is there any question in this case? Okay, so this is this picture 33.11. Yeah, it's basically a quiz. Yeah, so we could say that this light bulb, yeah, as this capacity as this resistor. Okay, so this basically this RC circuit, while the below here. Well, this basically is RLC circuit, okay, but the C is parallel to R and L. Okay. So this is basically a sample problem, example 33.3, a purely capacitive AC circuit. So we have this 8 microfarad capacitor is connected to the terminals of the 60 Hertz AC source whose RMS voltage is 150 volt. Find the capacitive reactance and the RMS current in the circuit, okay? So
again, we use that this omega is 2 pi f. Okay, we have 60 hertz. So it means that we have around 377 radian per second. So it gives that xc equals to 1 over omega c. If we plug in the c is 8 microfarad, you will get this, that this capacitive reactance, this xc, equals to 332 ohm. Okay, so if we divided to find this this RMS current, okay, this IRMS equals to the delta V RMS over XC. So you will get that 154 over 332 ohm. So it results that the IRMS, this IRMS equals to 0.452 ampere. Is there any question in this case? Is it clear? Yeah? So what if the frequency increase and the capacity of reactance decrease? Just the opposite. Okay, if the frequency increase, yeah, for example, by 2 times, okay. So this XC becomes smaller, okay. If we increase this omega, okay. So this capacitive reactance becomes a half, yeah. 166 ohm, okay. But the current in this case becomes bigger, yeah. Become bigger is IRMS is equals to 0.904 ampere. Okay. Okay, is there any question in this case? No question. Okay, let us continue. Okay, so what about this picture, this figure, okay? This figure 3313, yeah. This figure describe, we call it this such RLC series circuit. Oh yeah, I will before that I will summarize part of this lecture ya in bahasa. Oke, jadi berikutnya itu adalah kapasitor yang dihubungkan dengan apa namanya tegangan AC gitu ya. Jadi tegangan AC-nya itu adalah delta V sama dengan delta V max sin omega T. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini bahwa muatan dari kapasitor itu adalah Q kali C kali delta V, maka didapat Q-nya itu adalah C kali delta V max sin omega T. Jadi kalau nanti Anda menghitung arusnya, itu tinggal diturunkan saja, karena arus itu kan adalah turunan Q terhadap T ya. Jadi itu persamaan 33.15, itu didapatkan seperti itu. Jadi IC-nya itu adalah omega C delta V max sin omega T tambah pi per 2. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini gambarnya, ya, antara yang arus dengan yang tegangan, ya tegangan itu yang oranye, arus itu yang ungu. Anda lihat di situ bahwa tegangan itu tertinggal, ya, tertinggal di belakang dari arus sebesar 90 derajat. Jadi kelihatannya gimana itu kalau dari T sama dengan 0, itu delta V-nya 0, tapi I-nya itu sudah maksimum. Jadi dikatakan ketinggalan. Nah, itu adalah gambar 33.10A ini adalah gambar yang kalau nanti Anda sempat lihat di osiloskop itu seperti ini.
Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah gambar terkait dengan diagram fasor antara delta V dengan I ya, di kapasitor. Gitu. Seperti itu. Nah, jadi dengan dihubungkannya kapasitor dengan arus AC itu menyebabkan yang disebut namanya reaktansi kapasitif ya, yang 33.18 yang disimbolkan adalah XC sama dengan 1 dibagi omega C. Gitu. Nah, jadi kapasitas reaktansi kapasitif itu hanya muncul untuk arus AC. Ya, kalau untuk arus DC di sini kalau Anda ganti ya. Kalau Anda ganti arus DC, nanti kapasitornya itu akan secara instan akan terisi langsung oleh muatan. Sehingga arusnya itu akan 0 gitu ya, arus DC-nya. Gitu. Karena kan di sini resistornya itu 0. Jadi kalau resistornya 0 itu kapasitor langsung terisi penuh secara instan. Ya, secara instan itu artinya delta T-nya sama dengan 0. Ya, sehingga arus yang mengalir pada rangkaian itu jadi 0. Jadi kapasitor itu langsung terisi penuh muatan. Oke, dari situ ada pertanyaan nggak? Atau any question? Any question? Tidak ada. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi berikutnya itu adalah RLC series ya. Jadi R is kapasitor, L is inductor, and then C is the capacitor, and they connected serial ya, like this picture ya, on the left, okay, this one, okay. So this is delta VR in this case, yeah, this potential difference at the capacitor, and then this delta VL, okay, and this is the potential difference in the inductor, and then the last one is delta VC, the potential difference at the capacitor, okay. So we take as usual this delta V equals to delta V max sin omega T. Yeah. While we take an ansatz, yeah, that the current, the form of the current is equals to I max sin omega T minus phi, where phi is the phase angle. The phase angle. The phase angle between, this is the some phase angle between the current and the applied voltage. Okay. So as before, we have this delta VR equals to I max R times sin omega T. Okay. So this delta VR is I max XL, which is this inductive reactance, sin omega T plus P over 2, which is equals to cos omega T. And then this delta VC is equals to I max times XC sinus omega T wait a moment. Of course. Okay, the potential difference at the resistor is equals to I max R sin omega T. Okay, and the potential difference at the inductor is equals to delta VL cos omega T
and this potential difference at the capacitors equals to I max times XC sinus omega t minus P over 2, which is equal to minus delta VC cos omega t, okay? If we sum this potential, okay, this delta V here, okay, delta V equals to delta V here equals to so this is equals to delta VR times delta VL plus delta VC. Okay. Okay. Is there any question in this case before I proceed? Any question? Any question? Any question? Hello? No question. Okay. Let us continue. So this is basically, sorry. So this is basically equals to I max, okay, times R sine omega t. Oops, sorry. I max times R sine omega t plus XL minus XC cos omega t. Okay. In this case, okay, is there any question? No, okay. So you will get, in this case, yeah, so this delta V here is equal to I times Z, okay, this one, where I here equals to I max sinus omega t minus V, okay? So if you use your this one, this trigonometric identity, so this is equals to I max, yeah, times sine omega t minus, cos phi minus cos omega t sin phi. Okay. Sorry, this time Z, sorry. Sorry. Okay. Like this. Okay. So this I times Z, yeah, this I times Z, we call it Z here. So if you insert this expression into this equation, you will get that this I max times Z cos phi, okay,
is equals to Imax times R. Okay. So we divided this by Imax. So it means that we will get that this R, capital R, is equals to Z cos phi. Okay. Is there any question in this case? No. Okay. If you equalize this equation, okay, for cos omega t, okay, you will get that this XL minus XC is equal to minus Z sin T. Okay. Okay. Is there any question? Okay. Any question? No. Okay, what is Z? Yeah. So in this case, if what is Z here? If you, I'm sorry. Sebentar ya. Pawan mati atau gimana? Mau dimatiin atau gimana? Okay, let us continue. So, if you squared this XL minus XC squared plus R squared equals to Z squared sin squared phi plus cos squared phi. Okay, and this is equals 1. So you will get that the Z equals to what is sorry, we call it the Z is impedance. Yeah. Okay, so this Z here equals to square root of R squared plus XL minus XC squared. So we call it, this is impedance. Impedance. Okay. Is there any question in this case? Question? Any question? No question. Okay, I think I should correct this book. Yeah? So it should be, this should be plus here. I think it should be plus. So it should be plus here. And this should be plus also. Yeah, I think this is the correct one. Yeah. So this should be plus here. Okay, sorry. Okay, yeah.
Is there any question? No question. Okay. Until you have a question, I will call you by a name for your attendance. Yeah. Okay.